Karibu sana Lamu. Lamu, we're going to Netflix. Unamzuka mwanangu na dunda unarusha hongwe twajichanganya. Yeni pangani. Tara, hi, jambo. Arusha hapo Tanzania na muuliza. Vipi kaka? Mambo vipi? Kwa sana. Habibi, welcome to Zanzibar. Hey, what's up guys, how you doing? Now, nipo katika mji wa Arusha bado hapa Tanzania, na leo hii niko hapa katika bunga moja. I'm right behind these beautiful animals called giraffe. Hawa ndo giraffe wa hapa Tanzania, and of course wanaogopa. Look how they're walking, so beautiful. Okay. So look at them. Such a beautiful animal, and of course come here, we bring you here and enjoy. Hapa ni bunga la Burungi, ndio? And as I've shown you a lot of animals, this is part of them. And sasa hivi tunaenda Ziwa Manyara, and on that far end those are some of the mountains. Ile milima inaitwa aje? Mbulu. Huu ni mlima Mbulu, na so tutakuwa tunaenda kuona what they have there, na umetushinda na nini hapa Kenya. Kwa hivyo kila wakati, kila muda ambao kwamba unataka kuja hapa Tanzania, usisahau kuja katika bunga la Burungi. Okay? So, let's go.
Arusha hapa Tanzania, na nimeletwa leo katika bunga moja inaitwa bunga la Burungi, na hapa tunajionea wanyama kadha wa kadha. Nitakuwa nakuonyesha twiga ambao kwamba wako hapa, kuna punda milia ambao kwamba wanaitwaje kwa kizungu. Okay, yani nimekuwa Arusha mpaka yani mpaka Kiswahili kizungu kinapotea. Yani nipo hapa aisee, na niliwaambia pale na manga wanasema shie. So hapa ni aisee. So sijui dawa watakuwa nasemaje na pale Zanzibar wakati tutapoenda, lakini kwa sasa hivi tuko katika bunga la Burungi, na baadaye tutaenda katika ziwa Manyara, na baadaye pia tutaenda kuona mlima ambao kwamba ni mlima mmoja mkubwa sana unaitwa mlima Mbulu. Kwa hivyo jamani, wakati wote upo hapa Tanzania, wala usisahau kuja sehemu hii ambayo kama inaitwa Arusha. Ni sehemu nyingine bora sana na wewe mwenyewe utapenda. Twende tukaangalie. Mambo ambayo kwamba wengi wanafikiria kwamba ni ya wanaume peke yake, yeye hajajichuma sana. Kwa hivyo bwana, wapatie neno moja. Waambie subscribe. Waambie subscribe nyawe. Waambie subscribe, wabofye kinini, wabonyeze nini? Wa comment, waambie hivyo. Nimesema nashukuru bwana. Haya sawa. Nashukuru jamani. Dada yangu hapa ni ana haya sana, sio?